Ramraj Pattu Panchalu. Purity and positivity. I want to act with Ramba, I want to act with Roja, I want to act with Simran, I want to act with Jyothika. They started retiring. I was like, hey, please somebody don't retire yet. Don't get mad at me. And then Simran was almost there and then Simran left. I was like, shocked. I know as a father you can't say much. உங்களுக்கு வந்து அது சொல்றது sometimes you know you might feel நம்ம ரொம்ப சொல்ல கூடாது நம்மள பத்தி அவங்க தான் சொல்றாங்க. I ஆதித்யா வர்மாலாம் பண்றம்போது நான் கூடவே இருந்தேன். I made sure because எனக்கு first time தவறிடுச்சு படம் அது வந்து அவனுக்கு வந்து சரியா பண்ணனும் அவன் first step ன்னு சொல்றது வந்து நான் கூடவே எனக்கு அங்கேயே வந்து ஏதாவது சொல்றம்போது நான் பாத்துக்கிறேன். I'll just start and say அப்பா I know what to do. ஃபுல் டயலாக் சொல்லு அப்பா டயலாக் சொல்லு அவடிக்கிற பாணி he has enjoyed it இதே மாதிரி தாங்க அங்கேயும் ஷார்ட்ல கேட்கவே மாட்டேங்குது. லாக்டவுன் வரும்போது ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு. ஒரு நடிகரா நீங்க வெளியில போகும்போது எல்லாரும் பேசுவாங்க பார்க்கும்போது விக்ரம் அப்போ வந்து எல்லாரும் ஈக்குவல் ஆயிட்டோம். And so initially Vikram அப்புறம் நம்மளும் கியூல ஓகே நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்தேன் ஓகே நோ ப்ராப்ளம் அப்படிலாம் போயிட்டு இருக்கு. You said your fans were waiting to watch you. I think a fan goes through a different thing. It's more than what we feel. அது உங்களுக்கு தெரியாது fans இருந்தா மட்டும் தான் தெரியும். I feel that for Dhoni so I know what it is. For me, if I had to see a director, it'd be like, yes, sir, how are you okay, sir? This guy walked in, I said, my son Dhruv, and he said, and he walked up. I called him later, I said, what were you doing? Don't you want to talk to him or just say hi? You just nodded. Oh, please, I don't have time for this. And he went off. Sir, இதே மாதிரி Jackie Chan ஒரு interview la Yeah, same, exact. See the old people, we get up, we bow. My son, like this, yeah. Jackie Chan, I think, is luckier. My son can't beat him. My son's been working on us, I'm a little worried. In our country, we have a lot of actors, and few of them are loved for a while, few of them are respected for a while, and few of them have crazy fans for a while. But then comes a bunch of few actors who are loved, respected, looked upon, and have crazy bunch of fans, not just for a while, but forever. And on the bunch, one of the best is sitting with me. It's with absolute joy and love for him. I am introducing National Award winner Chiyan Vikram avargal. Chinna sandegam. Are you interviewing someone else right now or it's just me? I'm just kidding. Sir, of course. Hi Didi, how are you? I'm so good, sir. How are you? So first of all, I want to ask one question. நம்ம மகான் பத்தி நிறைய விஷயங்கள் பேசலாம் because இன்னைக்கு வந்து இந்தியால இருக்கிற எல்லாரும் இந்த இன்டர்வியூ பார்க்க போறாங்க. சோ நம்ம கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் தமிழ் அப்படினு எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம். நான் பண்ணிடுவேன். நீங்க சூப்பரா பண்ணிடுவீங்க. அது நான் ஃபர்ஸ்டே சொல்லிடுறேன். எனக்கு கஷ்டம் பட் பரவாயில்லை. ஓகே பரவாயில்லை. நம்ம அடுத்ததுக்கு போவோம். This is your 60th film. Chiyan 60ங்கிறது வந்து படத்தோட பேர் வரதுக்கு முன்னாடியே it was trending and your fans like you said your fans were waiting to watch you and எனக்கு அவங்களுக்கு தான் एक्चुअली எனக்கு ரொம்ப தியேட்டர்ல வரலன்றபோது ரொம்ப இன்ஃபேக்ட் நான் வந்து அந்த இதெல்லாம் போடுவாங்கல ரெஸ்பான்ஸ் டீசர் ரெஸ்பான்ஸ் தான் சூப்பரா இருக்கும் தியேட்டர்ல வந்தா நல்லா இருக்கும்னு தியேட்டர்ல வந்தாலும் நல்லா இருக்கும் ஓடிடில வந்தாலும் நல்லா இருக்கும் நீங்க பாருங்க இந்த படம் வந்து உங்களுக்காக பண்ண மாதிரி நினைச்சுக்கங்க எனக்கு அது ஒவ்வொரு தடவையும் அவங்க பேசும்போது இட்ஸ் 3 years wait பண்றாங்க I think a fan goes through a different thing it's more than what we feel that's a whole different feeling அது உங்களுக்கு தெரியாது fans இருந்தா மட்டும் தான் தெரியும் I feel that for Dhoni so I know what it is yeah so sir and like you were telling now that you were telling you know அது வந்து பட தியேட்டர்ல வந்திருக்கணும் but now it's coming in Amazon Prime Video but it's there in 240 countries you have seen the evolution of cinema like you know from film to digital and now to this it's makes your me whole sound very ancient but yeah no but very experienced let's put it that way yeah like a wine so no it is very different even the way we act has changed like I mean you need to go a little beyond that Shivaji sir when he was acting it was more dramatic like whether you have Lalit Kumar sir or Shivaji sir all of them it was dramatic acting and it was every character was very dramatic and they could do that pull off totally different characters then after that we came to Kamal sir and all of them who became more real and subtle and you know stuff like that then it's come to the next generation where it's total subtlety and adukaprom ipo enna ipo 10க்குள்ள பண்றபோது மில்டன் சொன்னா சார் நடிக்காதீங்க சார் I said நடிக்கணும் இல்ல நடிக்கவே வேண்டாம் I said really voice is saying that அப்புறம் பார்த்தா அப்போ வந்து அந்த films எல்லாமே யாருமே நடிக்க மாட்டாங்க எல்லாரும் actually அவங்க ஆக்டர்ஸே கிடையாது சும்மா நார்மலா இருப்பாங்க இது புதுசா தானே இருக்கு but I had to evolve into that and now இப்போ Dhruv பார்க்கும்போது இது வேற ஒன்னு actually initially நான் நினைச்சா ஓகே நம்ம ஏதாவது கத்து கொடுக்கணும் போல இருக்கு பட் இப்போ நான் எனக்கு வந்து இல்ல இவன் வேற என்ன பண்ணிட்டு இருக்கானே
அது அவனுக்கு தெரியாம பண்றான், which is very different because like you said அவர் வந்து கீழே தான் அவங்க நெவரி போனை தான் பார்த்துட்டு இருக்காருன்னா அவங்களோட த்ரூ வந்து ஐ திங்க் சென்னையில கூட்டிட்டு போனா அவன் எங்க இருக்கான்னு அவனுக்கு தெரியாது, ஏன்னா சின்ன வயசுல இருந்தே அவன் போனை பார்த்துட்டு இருப்பான். He's never seen outside, so it's like that. So அவங்க வந்து அவங்களோட சென்சிபிலிட்டிஸ் அவங்களோட எல்லாமே டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. The subtleties are so different, the way he exhibits. So எனக்கு it's nice to like say run with the horses and hunt with the hounds and மாதிரி you just try to keep up with both of them and it's very nice. And the என்னோட ஜெனரேஷனா இருக்கட்டும் previous இருக்கட்டும் the change இதெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. And pandemic வந்தது வந்து it's shaken the whole thing up because suddenly it's like Rip Van Winkle, you wake up after 30 years and hey, where am I? It's like that suddenly எல்லாமே மாறிடுச்சு. நிறைய It's like one slap on your face and you have to unlearn everything and get up. இப்போ now it's like 3 years actually okay. First film's coming, oh wow, I'm so excited. I'm really excited. Like ரொம்ப and எப்பவுமே நமக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும் சில படங்கள் வந்து இது வந்து like we had a couple of screenings and we've been watching the response and it's a very pleasant shocker. It will shock people to a certain extent in a pleasant way. It's like shock and awe. So it'll be really interesting to watch this film and how fans react to it. And how they react to it from homes and from their mobile phones. How do you prep for a role like Mahaan? Because it has, ஏன்னா உங்களுக்கு ஒரு கேரக்டர் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், பாத்திரம் மாதிரி நீங்க திடீர்னு அண்டாவா மாறுவீங்க, திடீர்னு டம்ளரா மாறுவீங்க, இப்படி அப்படின்னு. ஸோ அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் லைஃப் இருந்தது இல்லை இதுல. ஆமா, எனக்கு ஆக்சுவலி ஒரு 20 வருஷம் டிராவல் இருக்கும் இந்த படத்துல. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ரொம்ப ஒரு இனிஷியலாகவே நான் முடிவு பண்ணிட்டேன், இது வந்து அந்த 20 வருஷம் தெரியணும், நான் மாறுறது தெரியணும், ரொம்ப கிராஜுவலாகவும் இருக்கும். அது கார்த்திகே என்கிட்ட ஒரு நாள் சொன்னார், ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் பண்ணேன், லைக் கெட்டிங் ரெடி ஃபார் தட். ஒவ்வொரு நாளும் மேக்கப்பே ஒரு 3 மணி நேரம் ஆகும், ஏன்னா அந்த ஒரு ஸ்டேஜ் 30லேருந்து அப்படியே மாறி மாறி வரணும், 40லேருந்து 60 வரணும். ஸோ அவர் நடிச்சு என்னை நாவலாக பார்க்கும்போது ஓகே இவர் இந்த வயசில் இப்படி தான் இருப்பார் அப்படி தான் இருக்கும். ஸோ he didn't notice it. எடிட்லாம் பண்ணிட்ட பிறகு சார் ஆக்சுவலி சூப்பராக இருக்கு, அந்த சேஞ்ச் அவரே தெரியுது, நீங்கள் 20 வருஷம் மாறுது. ஸோ தட் வாஸ் த திங் ஃபார் திஸ் மூவி. அண்ட் ஆல்சோ அந்த படத்தில் வந்து எனக்கு ஒரு ஃபேஸ் இருக்கும் வேர் ஒரு அம்பின்னு சொல்ல முடியாது, வேற மாதிரி ஒரு ரொம்ப how do you call this வெகுளித்தனமா இருக்க ஒரு கேரக்டர். இஸ் நாட் ஜஸ்ட் நைவ், ஒரு மாதிரி வேற மாதிரி அவனோட ஆஸ்பிரேஷன்ஸ்லாம் வேற மாதிரி இருக்கும், பட் அவனோட அவுட்லுக்லாம் வேற மாதிரி இருக்கும். பட் ஃபிசிக்கலி நான் வந்து அவனை வந்து ஒரு சும்மா ஒரு மொக்க மாதிரி காட்டலான்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலி ஐ ஹேவ் அ பாஞ்ச், ஒரு கப்பை வச்சுக்கிட்டு நான் அந்த மாதிரி பண்ணுவேன். ரொம்ப ரொம்ப பேசிக்கா ரொம்ப நான் ஃபண்டமெண்டலா இருப்பாப்புல. அப்படியே அவன் மாறி 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 வர்றது வந்து எனக்கு இட் வாஸ் a nice challenge for me and I changed. So that physicality was easy. எனக்கு என்ன mentally becoming older, talking, becoming, which was all very ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆச்சு. என்ன ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஏன்னா படம்லாம் முடிஞ்ச பிறகு கார்த்திக் நாங்கள் எல்லாம் உட்காந்து பேசுவோம், சும்மா நம்ம அப்படியே பேசிட்டு கேள்வியெல்லாம் கேட்போம். திடீர்னு கார்த்திக் சொன்னார், சார் இந்த படம் சேலஞ்சிங்காக இருந்துச்சா? ஐ சார் இல்லை கொஞ்சம் நல்லா தான் இருந்துச்சு, நான் ரொம்ப கொஞ்சம் மாதிரி ஃபீல் பண்ணேன். ஐ சார் வை இல்லை சேலஞ்சிங்கா இல்லையா? பிகாஸ் எல்லா படமும் உங்களுக்கு சேலஞ்ச். ஐ சார் இல்லை கார்த்திக் சேலஞ்சிங் ஆச்சு, பட் ஐ என்ஜாய்ட் இட். லைக் ஹி வாண்டட் டு மேக் இட் சேலஞ்சிங், which is what he did. எனக்கு பண்ணுற போது எனக்கு ஐ திங்க் இது என்னோட கதாபாத்திரங்களே ஐ திங்க் திஸ் வில் பி ஒன் ஆஃப் மை பெஸ்ட் கேரக்டர்ஸ். Like I didn't realize it while I was doing it, but Dhruv one day pointed, he said, there's a lot of you in this character, because every movie I try to be as far away from me. I'll try, every character should be different from the other character, mainly from me. He said, I somehow get the feeling that you did a lot of you in this movie, and it's closer to your age, the way you age in the film. And I thought that was, I mean, in hindsight, when I see that, I thought that was actually, what he said was like really truly inspired, because it makes sense. Like that's what I've done in this film. But adula Karthik oda pandrumbodhu எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது வந்து Karthik is a director who is such a extraordinary storyteller. ஆனா அவர் வந்து அந்த யதார்த்தம் அந்த grunginessலயே வந்து you'll have a lot of realness, and you'll have reality will always be around you. The sets will be very different, but it will be like, I think this is how it must be. Must have been in the time. Maybe a dungeon na ibdi da irukum. If they're playing cards, it must be in a shitty place like this. I'm sorry, but you'll have newspapers and some broken bottles, and it'll be like, God, do I need to step over all this? But then we'll be sitting there and playing cards and one weird kind of lighting, and it'll be like trippy. And adula vandi he'll have a commercial, like everything will have a commercial angle to it, because he's a guy who grew up watching Rajni sir and all the other actors, and he loves commercial cinema. And he wants to give it to the fans. Yeah, and so adanal idukulla vandu oru அது நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்றேன். ஒவ்வொரு டேரக்டர்ஸ் சில டேரக்டர்ஸ் வந்து யதார்த்தம் அதுல இறங்கி பண்றது ஒன்று இருக்கு, சிலர் நல்லா கமர்ஷியல். இதுல வந்து எனக்கு அது ரெண்டுமே விளையாடுறதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு பிளே கிரவுண்ட் எரீனா கிடைச்சது. ஸோ ஐ ரியலி லவ்ட் இட். அண்ட் ஆஃப் கோர்ஸ் ஒர்க்கிங் வித் Dhruv again was a different experience. Now that you shared the screen,
What is that one thing that stood out? I know as a father you can't say much. உங்களுக்கு வந்து அது சொல்றது sometimes you know you might feel நம்ம ரொம்ப சொல்ல கூடாது நம்மள பத்தி அவங்க தான் சொல்லுவாங்க. No, I see ஆதித்யா வர்மாலாம் பண்றம்போது நான் கூடவே இருந்தேன். I made sure because எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் தவறிடுச்சு படம். அது வந்து அவனுக்கு வந்து சரியா பண்ணணும். அவன் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்னு சொல்றது வந்து நான் கூடவே எனக்கு அங்கேயே வந்து ஏதாவது சொல்றம்போது நான் பாத்துக்கிறேன். அப்படி நிக்காதரா ஓகேன்னு. ஸோ இந்த இது சொல்றம்போது இப்படி சொல்லாமா கேன் யூ I'll just start. He'll say, Appa, I know what to do. Wrong. So he'll get little hectic. So appave I kind of lay back and I'll just watch him, what is he doing, and I'll really enjoy it. So this one, it was nice because he's working with me. And engalku enna naanga both of us are more friends than, you know, father and son. You know that. So there was no thing like generations also lad. No, my father used to say, hey, I used to stand behind my father. I won't even look at him. What you're talking back to me and all that. This guy, I mean, I have to be scared when I talk back to him. Both of them, you have to be scared to both of them. Yeah, both of them. Yeah. Both the pair, the father and the son. So who are you talking about? Akshu. Yeah, obviously. Yeah. But Dhruv, I'm most scared of that. As in, I'll be talking to him and he could just walk away. Like some director had come home, a really celebrated director, and we were having dinner. And that was the first time he's seeing Dhruv, and he's seen him. Dhruv acts and all that he was asking. And for me, if I had to see it, not any director that's grown, it's been like, be like, sir, how are you okay, sir? And then as they walk, we don't even show our back to them. We'll go with them and see you, sir. This guy walked in, I said, my son Dhruv, and he said, and he walked out. I called him later. I said, what were you doing? He said, you want to act in films? And, yeah. So, I said, but don't you want to talk to him or just say hi? You just nodded. Oh, please, I don't have time for this. And he went off. And I mean, what do you say to that? So they are like... You just so sound like, you know, sir, இதே மாதிரி Jackie Chan or interview. Yeah, same, exact. Jackie Chan, I think, is luckier. My son can't beat him. My son's been working on us. I'm a little worried. So on the set, I know that he's not going to be awestruck by me, or he's not going to be thinking, oh, appa kuda nadikran sole. He was aggressive, so it was very nice to watch him do that. And I just stepped back and, you know, I've told him, even interviews don't bloody sit. Munadi pona interview la na mukanda avana kindle la panni. I said, you're your own man, you do. You want to fall. Cycle pudichittu vandam. Ipo vittachi. Vidindi endirchi odu. That's the way to do it. And he's capable of it. You see the film, I think you like what he did. Konjam, it's quite ஏதோ அது சொல்லக்கூடாது அப்பான்றதுனால I think I'll ask that about you. I mean அவகிட்டே நம்ம கேட்கலாம். ஏன்னா அவரே ஒரு பெரிய ஆக்டரா வந்துட்டு இருக்காரு இப்போ. அதனால பார்க்கலாம். என்ன சொல்றது, உங்களை மீறி அவர்கிட்ட நான் பேசாம இருந்தா போதும் நினைக்கிறேன். அந்த மாதிரி ஏதாவது கிளாஷ் வராம இருந்தா நான் ஓகே பண்ணிக்கலாம். So now about your co-stars. Yeah. You've been working with one wonderful actress, Simran ma'am இதுல இருக்காங்க. So Simran வந்து actually எனக்கு when I came into films, and I mean as in Sedu happened after 10 long years, and my dreams were like, I need to work with AVM, I need to work with AM Ratnam, I need to work with Oscar Ravichandran. Okay. If I do it, I've arrived. Mani Ratnam, Shankar, do it, I've arrived. And stuff like that. Adila vandu, I want to act with Ramba, I want to act with Roja, I want to act with Simran, I want to act with Jyothika, and the whole list. But you won't believe, I had about 7 hits, but I hadn't acted with any of them even after that. And by then they started retiring. I was like, hey, please somebody don't retire yet. Don't get mad at me. And then Simran was almost there, and then Simran left. I was like, shucks. Then Pita Magan they called her. I said, oh God, just a song. Yeah, but you're not dancing with her, all right? Yeah, so but I need to dance, whatever, at least one corner let me dance. I had that little bit. But that was the only film which and it was nice. I mean, in that, I'm in my own trip. So, so we can't. But I mean, I love the way she dances. I think she's got the best comic sense of till now. Timing sense and acting. She's really good. Considering I'm Tamil theriyadu, in spite of that. And so when Karthik and I were talking and we were thinking of her, I felt like, I mean, that role really suits her, and she's a very good actress. And it was nice. And it was nice because when we were acting, I realized suddenly like she was not going according to what we planned. She'll start doing something else. So once I sensed that, I realized, okay, she's supposed to come back and keep something. She went and sat off there. And Karthik didn't say cut. So I went and knelt down behind, next to her, and then I pulled her up, and then we went to a sofa, and these guys, okay, they kept moving. It was a beautiful shot, actually, because they didn't expect that. They thought it'll stop with the 3rd or 4th dialogue. We did the whole scene, and that's what's there in the movie. I really enjoyed that. She also told me, like, hey, that was very different. I've never done that. I said, seriously? But you just walked away, supposed to come to the table. No, I felt like I needed to do that, and I thought they were going to say cut, and then you continued, and it was nice working with her. And அந்த மாதிரி ஆக்டரோட வர்க் பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு it's not a question of challenging. It brings out something else in you, and suddenly you are not acting anymore.
as long as you know your dialogues. So, so that was a very good experience, and I think she's a fantastic actor, and I think there's a lot more acting left in her, and you know, a lot more years of that. Looking forward to seeing more good films of hers and working with her again. Really, Simran ma'am, we're really looking forward for more films of you. How did you choose Mahaan? Why? Because 60th film, you've done so 60 films பண்ணிருக்கீங்க எவ்வளவு கதை கேட்டிருப்பீங்க. How do you decide, sir? எப்படி இந்த படம் okay அப்படின்னு உங்களுக்கு எப்படி தோணுது? This one I was like, actually Karthik and I had already decided to do a film long before he did Pete and Dhanush's film. So that time he was going to do this film, so he said, he excused himself saying, let me do that and come back. Jagametandra. So Rajni sir's film first. So after that we parted ways, but I mean we were in touch. So he came and, you know, we'd already decided that I would never act with Dhruv. I mean, not act with Dhruv for another 10 years at least. It doesn't make sense. His standing is not there, so how do we share screen space? But he has to have importance and stuff like that. So Karthik, the producer, I mean, I was doing Cobra and we had dates, and he said Karthik, and I said, wow, lovely, I've been looking forward to working with him. And then he said he's got a script for Father and Son. Are you sure? I said, like, I mean, I need to like listen to it, because you need to do justice to both and what we stand for. I heard the script and I loved it. In fact, I love Dhruv's character more than mine. Dhruv's character was like, it's no, I could have. I told that to Dhruv one day and he just gave me that steely glare. I know. I don't want to. Did you actually say that? Did you actually say that? So you think I didn't do well? I said, no. I was thinking I could do the father and the son. But, I mean, I can't do what he did. He's done something different. But the thing is, Karthik narrated the script. Dhruv's character was like top of the heap. And then I said, no, let's work the story around, let's whatever. And I mean, it was like, I love the whole thing. I just said, let's tweak it here and there. And Karthik like came up with something really nice and interesting, and that's how it happened. And I've always wanted to work with Karthik. I think he's a very good director, and I want to get into his world and his mind, and I think that's what happened. And of course, would love to hear something about the music. Sana vera range karla ipo. Vera. He's a trippy guy. Sana, right? Sana. Now he's in London, so yo, Sana, what's up? Yo, me. He's. I see. I've always liked his songs. Actually, he's also evolved. You know, he started very raw and he's come into his own now. But I think his strength is re-recording. Whatever his songs, like he really gives you belts out really good songs. But the re-recording, I think, is taken it to another level. I used to love Harris's and GV Prakash's. I mean, I still do love their re-recordings. They're really good. GV also really knocks it out of the ballpark. But Sana has been like, he's doing some great work, and our film is like, I saw the film, I really liked it, and then once the music came on, I was like, wow. I called him up and said, you know, man, you really rocked it. And he said, Abhi sir. Like, he's like, very nice. He's another happy guy. He is. And Dhruv has sung a song in this. Yes. So that was, it was interesting to watch him and Dhruv, and like totally different worlds and different, it's almost like a different generation, and how are they going to vibe, and they got along like a house on fire, and it's come out really well, and we shot a small video which we're going to put out and all that, so we're very excited about that. So basically, our hero mari. I think he's amazing, and the songs, every time we put out a song, it's been, you know, going viral. Because it's and that too, Karthik and he come up with these. Yeah. Some of these songs, the first time I hear it, I'm like, what? Really? I mean, Karthik, is this a song? Sir, Amma, sir, nalla liya. Oh yeah, very nice. Play it on again. No. Then again, maybe. And then suddenly it gets into you, and you know. Yeah. Like. It gets onto you slowly like that. Yeah. But the others, like when I played it for Akshu and Manu and all of them, Dhruv, wow, the first time they heard it, and I was thinking, I think it's changing. Okay, we need to buckle up. It's very different because I'm into old songs and more speed and Okay, so எல்லாமே படத்தை பற்றி ஒரு அளவுக்கு பேசியாச்சு சார். ஸோ இதுக்கு அடுத்து இருக்கிறது உங்களுக்காக ஒரு 60 questions. பட் அது இப்போ கிடையாது, கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அப்புறம். ஓகே. How did you manage சார்? ஷூட்டிங் போகாமல் கொஞ்ச நாள் வீட்டில் இருக்கணும்னு சொன்னால் உங்களுக்கு எப்படி சார்? How did you manage that? ஐயோ செத்துட்டேன். எஸ்பெஷலி இந்த டைம் கூட பரவாயில்ல, அந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த செகண்ட் இது வரும்போது, லாக்டவுன் வரும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. ஆஃப்டர் சம் டைம் எனக்கு யாராவது கூப்பிடுவீங்களா, ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணலாமா, ஐ வாண்ட் டு கால் அப் மணி சார். சார் ஜஸ்ட்
any show, I actually spoke to him. Sir, edha pannalama something. He said, yeah. So abdi avarum kaat. He also must have been in that. Because knowing you, you can't very just difficult. sit. எனக்கு ஏதாவது பண்ணணும். Dhruv ஓட ஏதாவது பண்ணலாமா? எனக்கு புரியல. At least mobile phone வச்சுட்டு ஷூட் பண்ணிட்டு. And அது ஒன்று இன்னொரு பக்கம் ஒரு நடிகரா நீங்க வெளியில போகும்போது ஒரு அங்கீகாரம் எல்லாரும் பேசுவாங்க பார்க்கும்போது விக்ரம் அப்போ வந்து எல்லாரும் ஈக்குவல் ஆயிட்டோம். வீட்டில் வந்து யாருமே வெளியில ஆள் வரக்கூடாது உள்ள இருந்து போகக்கூடாது. ஸோ வாட் ஹேப்பன் ஷாப்பிங் நம்ம தான் போனோம். ஸோ இனிஷியலியே விக்ரம் அப்புறம் நம்மளும் கியூ ஓகே இருங்க நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்தேன் ஓகே நோ ப்ராப்ளம் அப்படிலாம் போயிட்டு இருந்துச்சு. இட் இஸ் லைக் அன் ஈக்குவலைசர். ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு. பட் எல்லாமே அதை தாண்டி வந்துட்டோம். இப்போ வந்து கூடிய சீக்கிரத்தில் எல்லாமே I mean it will all become all right. We are getting that. It's going to be more like an endemic than a pandemic. So it is I keep my fingers crossed. It's coming to an end. So let's see. Yes. Ramraj Pattu Panchalu. Purity and positivity. Hi, this is Vaishali Raj. Please do subscribe to IG Telugu. Hi, this is Priya Warrior. Please subscribe to IG Telugu. Hi, this is Ravindra Vijay. Please subscribe to IG Telugu. Hi everyone, this is Srimuki. Please do subscribe to IG Telugu. Hi, this is Sarayu. Please subscribe to IG Telugu.